Hello, good evening. Can you hear me? ¿Se escucha? Yes, teacher. Okay, thank you. Okay, thanks for joining. We are going to start, and I'm going to share my screen right now. And let me show you that today we are going to start working um, in a topic that appears in Unit 4. This is the last unit in this part of the course because ya sabemos, ¿verdad? Que solo es esta parte que tiene 4 unidades y la siguiente tiene las otras últimas 4 unidades, ¿verdad? Por eso digo que esta es la última. Entonces el tema aparece en esta unidad. It is a comparison of equality. Comparison of equality, and we use adjectives. I think that after the presentation, we are going to make some exercise that appears in this activity. But first of all, I'm going to show you what we are going to do right now. Bien, me confirman si se ve lo que estoy compartiendo. Can you see my screen? Yes, teacher. Okay. Um, we're going to start. As I mentioned at the beginning, this topic it is in Unit 4, right? The topic it is in Unit 4, comparative of equality. We use adjectives in this structure. We are going to use adjectives in this topic, and we have to know what is an adjective first. We have to know that an adjective so describe a noun, describe places, people, animals, objects, right? De esa forma usamos los adjetivos para describir cosas, lugares, personas o animales u objetos. First, we have to know what is comparison of equality, and we use it to show that two things or people are similar. And this is the structure that we have to use. As, adjective, as. Right now can be a little bit weird because so we are not going to understand, but I'm going to show you some examples and we are going to understand better. Pero primero tenemos que saber qué es eso de comparison of equality y es como decirlo en español, comparación de igualdad, como dice aquí. We use it to show that two things or people are similar. Lo usamos para mostrar que dos cosas, animales o personas son iguales. How so? Most of the time, when we want to compare two things, either as objects, places, people, and animals,
we use this structure. As plus adjective plus as. But what does that mean? ¿Pero qué significa eso? Porque no tiene mucho sentido estarlo viendo así. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Look at these examples. In order to make these type of sentences, we have to use adjectives all the time. And we already know what is an adjective, okay? An adjective is a word that describes a noun. Y un sustantivo son animales, ¿verdad? Personas, lugares, objetos. Eso, como dice en inglés. Adjectives describe nouns. Los adjetivos describen al sustantivo. Adjectives describe people, places, objects, and animals. Describen personas, animales, objetos y lugares. Ahora, look at this example. Tom is 10 years old and Carla is 8 years old. But Carla isn't as tall as Tom. And here we are using the structure as, adjective, and as. En medio tenemos el adjetivo, que significa tall. ¿Tienen alguna idea de qué significa ese adjetivo? Anybody have an idea about what means this adjective? Es más alto que la U. Sí, ajá, el adjetivo significa alto, ¿verdad? Va, pero aquí no lo vamos a decir es más alto que Tom, no. Aquí es como comparación de igualdad, como decíamos al inicio. Porque están los comparative and superlative. Ese es otro tema, ¿verdad? Comparative es cuando decimos I am younger than you o I am taller than you. Ahí sí estoy diciendo como yo soy más alto que tú o my computer is more expensive than you. Ahí estoy comparando, ¿verdad? Otro también es que usamos a veces my cell phone is smaller than my mom's cell phone. Mi celular es más pequeño que el de mi mamá. Entonces ahí estoy comparando, pero aquí es comparación de igualdad, cuando dos cosas son iguales. Leamos el ejemplo otra vez. Tom, o digamos he is 10 years old. Recordemos que no vamos a decir Tom have, ¿verdad? Porque siempre usamos is. Cuando digo tengo 20 años, un ejemplo, I am 20 years old. Él tiene 15 años. He is 15 years old. Y así, sucesivamente. Por eso aquí is. Tom is 10 years old. And Carla is 8 years old. So, he is, or she is younger. Carla is younger than Tom. Carla es más joven, ¿verdad? But Carla is as tall as Tom. So, what does that mean? ¿Qué significa en sí o qué quiere decir eso en español? Veamos, aquí está. Tom tiene 10 años y Carla tiene 8 años. Y Carla es más joven de edad. Carla is younger than Tom. However, Carla is as tall as Tom. Carla es igual de alta que Tom. Así, démosle una interpretación, ¿verdad? Pero Carla es tan alta como Tom. O igual de alta como Tom. Una comparación de igualdad. So now you have an idea about this. So did you understand my example? Or not? So we are going to see more examples. We are going to read more examples about this.
But I want to know if you have an idea, you already have an idea about its structure, or it is confused. No sé si se entendió el ejemplo. O es confuso. Se entendió, teacher. Hola, ¿cómo? No lo escuché, perdón. Sí, se entendió el ejemplo. Muy bien, muy bien. Ahora veamos otros para ir comprendiendo más, ¿verdad? Gracias. Okay, here we have more examples, but I want that some of you help me out reading the first one. This example. I want that some of you read the first example. So just try it. Don't be shy. Me, teacher. Okay, thank you. Go ahead. Carla's cell phone is as expensive as Tom's cell phones. Okay, thank you. Carla's cell phone is as expensive as Tom's cell phone. But what does that mean? ¿Qué significa? So I'm talking about its cost is equal, okay? El costo del objeto es igual. De eso estoy hablando aquí. Obviamente menciono a los dueños, ¿verdad? Carla's cell phone is as expensive as Tom's cell phone. El celular de Carla es igual de caro como el celular de Tom. Eso quiere decir. Aquí no vamos a decir como el celular de Carla es más caro. No, no. Es una comparación de igualdad. Las cosas son iguales. Y lo que usamos es esta estructura. As expensive as. Pero no podemos usar solo expensive, podemos usar otro adjetivo. Podemos usar otro, todos los adjetivos, cualquier adjetivo, va en medio de estas dos palabras. As. Ahora bien, puede ser un poco confuso, sí. Lo usamos siempre adelante del verbo to be. Carla's cell phone is, y aquí va la estructura, y luego lo demás. So, I'm going to read the next example. He is not as fat as my brother. This is a negative sentence. So in this sentence, I'm using the structure as fat as after not. Estoy usando la estructura as fat as después de la negación not. Rod is not as fat as my brother. Veamos, ¿qué es lo que estoy usando? Un sujeto, the subject of the sentence. So it can be a personal pronoun as well, because I can say he is not, or I can say I can use the proper name. Puedo usar el nombre propio. Then I have to use the verb to be, and after the verb to be, so we can use this structure. As, adjective, as, and then a complement. Es como decir, él es igual de gordo como mi hermano, o es tan gordo como mi hermano. So, estoy comparando, ¿verdad? Estoy comparando. I'm comparing something. Okay, this is another example. But I want that some of you read the first example. I'm going to read the second one. I'm going to read this, but I want that some of you read the first one. Because this is like a conversation. Someone says something and I reply. Alguien dice algo y yo contesto. Who would like to try?
Me, teacher. Okay, thank you. Go ahead. Hello, Albert. This is my new pet. It's so cute. Your pet is as cute as mine, right? And makes sense. So it's like a conversation. And I'm using that structure, as cute as mine. And this is another adjective. So I'm not using expensive. I'm not using fat. I'm using other adjective, cute. And how can we know what is an adjective? ¿Cómo podemos saber cuál es un adjetivo? Bien, son todas estas palabras que describen. Por ejemplo, expensive, caro, ¿verdad? Ah, es un adjetivo porque está describiendo que es caro, algo es costoso. Cute es como adorable, entonces, o bonito. Entonces está describiendo que algo es de esa forma. Small, short, tall, ¿verdad? Hay muchos adjetivos. Ah, beautiful, pretty, it's another adjective. Comfortable is another adjective. And so pay attention to this. It's so cute. Your pet is. After the verb to be, we use the structure. Your pet is as cute as mine. Tu mascota es tan bonita como la mía. O muy bonita. O igual de bonita, podemos decirlo. Tu mascota es igual de bonita como la mía. Now we are going to read these examples. So this is like a conversation as well, and I want that some of you help me out reading number, let me see. You are going to read letter B. I'm going to start reading letter A, and you are going to be letter B. Okay? I don't know who would like to participate. Me, teacher. Okay, thank you. I'm going to start, and later on you are going to read letter B. I want to Okay. visit. Okay. I want to visit another country on holiday, but I haven't decided yet. You can visit Buenos Aires or Bogota. There are beautiful places in those countries. But what is the best option? Behind honest, Buenos Aires is as interesting as Bogota. Okay. Being honest, Buenos Aires is as interesting as Bogotá. Estoy comparando, ¿verdad? Porque en la conversación alguien dijo, you can visit Buenos Aires or Bogotá. There are beautiful places in those countries. But what is the best option? Being honest with you, or being honest, Buenos Aires is as interesting as Bogotá. They are equal, ¿verdad? They are the same. Es lo mismo. Dice que son tan interesantes. Buenos Aires es igual de interesante como Bogotá. And I'm using the structure after the verb to be. Buenos Aires is as interesting as Bogotá. So now we have a clearer idea about this. Ahora ya hay una idea más clara de esto. Yes, teacher. Okay. If we don't want to use the verb to be, we can make sentences as well. Okay. So because we don't use this structure just with the verb to be. No usamos la estructura solo con el verbo to be, también lo podemos usar cuando no lo estamos usando, por ejemplo. I want to have a car as new as my neighbors. I want to have a car as new as my neighbors. They are working as hard as their parents. Aquí sí estoy utilizando el verbo to be, ¿verdad? Pero con una en el presente continuo.
They are working as hard as their parents. Aquí no estoy utilizando el verbo to be. Aquí no. Oscar runs as slow as you. Oscar runs as slow as you. We can make negative sentences. My English class is not or isn't. My English class isn't as good as I thought. I have noticed that your computer isn't as fast as mine, and your computer is newer than mine. So I want that a volunteer, someone that help me out reading this example, this one. Gabriela, would you like to try? Yes. Okay, thank you. The first, The second one, this one. okay. I have this. How pronounce? You can Okay. pronounce that word like noticed, noticed. Okay. Yes. I have noticed that your computer isn't as fast as mine, and your computer is Newer. newer New newer than mine. than mine. Yeah, thank you. Thank you very much. Bien, aquí en esto de I have noticed es como una estructura que le llaman el presente perfecto. Es como decir yo he notado. Aquí no vamos a decir como I have noticed, tengo notado. No, no. Este have aquí funciona como un verbo auxiliar. Eso ya es un poquito más avanzado. I have noticed, yo he notado that your computer isn't as fast as mine. No es tan rápida como la mía. And your computer is newer than mine. Y tu computadora es más nueva que la mía. Y a pesar de que es más nueva, ¿verdad? He notado que your computer isn't as fast as mine. No es tan rápida como la mía. Estoy comparando algo, ¿verdad? Pero aquí está la negación. La negación cambia prácticamente todo. So we are going to see a little bit the exercise that we have here on the platform. We're going to take a look. Wow, Mick Starlight's car is as long as that bus. Comparison equality. To compare two persons or things that are alike. Para comparar dos personas o cosas que son iguales. Affirmative, para la afirmación usamos as, adjective, as. Bob is as tall as Marty. Negative, we use not as, adjective, as. Her hair is not as long as mine. Su pelo no es tan largo como el mío. Para la negación. And we are going to start with these examples. This is Stephen Quinn's new mystery book. And we have to read the options that we have. As exciting, the most exciting, more exciting, or so exciting. Pero también leamos el final para que tengamos el contexto. Is Stephen Quinn's new mystery book as his last one?
I would choose the first one. Is Stephen King's new mystery book as exciting as his last one? Yeah, that's correct. This stereo is very nice, but it costs a lot. Do you have some that aren't? More expensive? Expensive as or as expensive? Do you have some that aren't? ¿Tienes algunos que no estén o no sean as expensive? This stereo is very nice, but it costs a lot. Do you have some that aren't as expensive? Que sean tan caros. So, how do you like your Spanish class? How do you like your Spanish class? I like it. I took French last year, and Spanish isn't. Which option would you choose? So you can tell me the first one, the second one, number 3, number 4. The first one. The first one, as difficult. Okay. I like it. I took French last year, and Spanish isn't as difficult. Okay. Yeah, that's correct. Bien, aquí no tiene el otro, ¿verdad? Lo que les había dicho. Como aquí, as long as, porque ya no tiene un complemento al final. Ya no tiene un complemento al final, así que solo se queda hasta ahí. I took French last year. And Spanish isn't as difficult. Pero la podemos cambiar y puede ser como Spanish isn't as difficult as French. Pero como antes ya tengo el contexto, ya no es necesario ponerlo aquí otra vez, decirlo, porque repetiría lo mismo. I took French last year. And Spanish isn't as difficult as French. Puedo decirlo, pero tampoco puedo, pero también puedo omitirlo porque ya lo mencioné aquí. Was today's test very difficult? El examen de hoy estuvo difícil. Was today's test very difficult? Yes, it was. And it was. So, which option would you choose? Was today's test very difficult? Yes, it was. Y aquí comienza. And it was. What do you think, Enrique? Which one would you choose? ¿Cuál elegiría? Someone have an idea about this? Number 3. Number 3 or number 2?
as long as. Okay, now can you read this? Okay. Yes, yes, it was. And it was as long as the last one we had. We had, yeah, that's correct. Was today's test very difficult? Yes, it was. And it was as long as the last one we had. Es como decir, le pregunta, ¿verdad? ¿El examen de hoy estuvo difícil? Sí, lo estuvo. Y este fue igual de largo como el último que tuvimos. Aquí sí ya usé la estructura completa, as long as, porque aquí tengo un complemento. So, hi Mary, how is your hotel room? Hi Mary, how is your hotel room? So now you can read this and you can complete the sentence. It's very small. It's not. It's not as yours is big. It's not as big as yours. It's not as bigger than yours. Or it's not as... veamos el último. Miren cómo diría si usamos el último. Es de irle dando sentido también. Leámoslo así como diría. It's very small. It's not as big as you. So I think that it doesn't make sense. So which option would you choose? Hi, Mary. How is your hotel room? Number three. Number three. Number 3. Okay, we are going to select this one. Yeah, that's correct. Because we cannot say it's very small. It's not as... repetir dos veces el as, ¿verdad? Descartemos esta. Ahora tampoco vamos a decir it's very small. It's not as yours is big. Oh, no tiene sentido eso. Y it's not as bigger than yours. No, eso es el comparative. Cuando usamos bigger than o smaller than, ¿verdad? Pero aquí no estamos usando eso, entonces sí. It's not as big as yours. Ahora démosle un poco más de sentido. Yo voy a leer esta y usted lee esta. Hi Mary, how is your hotel room? So can you read this one? Hi Mary, how is your hotel room? It's very small. It's not as big as yours. Yeah. So just remember that we have to pronounce the letter S at the end, yours, right? Hi Mary. Yeah. Hi Mary, how is your hotel room? It's very small. It's not as big as yours, ¿verdad? Y es una negación. It's not. Number 6. This coffee tastes like water. So now, can you complete this sentence? This coffee tastes like water. It's very easy because we have the answer. We have the answer here, and we already know which structure we have to use. Which one would you choose? What do you think, Enrique, Gabriela? What do you think about this one?
The first teacher. Okay. Do you agree, Gabriela? Yes. Okay. This coffee tastes like water. It's not as strong as I like it. Este café sabe a agua, como agua. No está tan fuerte como me gusta. Number 7. Tina, I'm sorry you're in the hospital. You look awful. So now, can you complete this sentence? This is very easy as well. Just try to find the best option and that's it. Tina, I'm sorry you're in the hospital. You look awful. Now, can you read the next sentence and complete it? As bad. Yeah, I think that makes sense, but can you read the sentence and we are going to realize if that makes sense. Can you read the whole sentence? Empezando desde aquí. I hope you don't feel as bad as you look. Yeah, makes sense. It's like, Tina, I'm sorry you're in the hospital. You look awful. I hope you don't feel as bad as you look. Espero que no te sientas tan mal como luces, ¿verdad? I hope you don't feel as bad as you look. Porque no pueden ser estas. No, no. Number 8. The children are not, or the children aren't, the children aren't as they usually are. What are they doing? Children the As noise, uh, can you read it? Can you read it? as noise, As noisy, but can you read the whole sentence? okay. The children aren't as noisy as they usually are. What are they doing? Yeah, makes sense. We are going to choose this one and we are going to check it out if it is correct or not. Yeah, that's correct. Very good. The children aren't as noisy as they usually are. What are they doing? I think that we cannot use this. The children aren't too noisy. No. The children aren't noisier. No. The children aren't noisy as. We have to use this structure. As noisy as. The children aren't as noisy as they usually are. Es como decir, los niños no están tan ruidosos como lo son usualmente. ¿Qué están haciendo? Number 9. Let's take the train. Let's take the train. So now, can you read this one and complete the sentence? Let's take the train. Esta palabra es como crowded, crowded, crowded. Es como cuando decimos lleno de gente. Crowded es como lleno, lleno de personas o lleno de gente. So, which option would you choose? More crowded, too crowded, so crowded?
as crowded as. The first one, the second one, the third one, or the last one. Let's take the train. It's not Number one. usual. Number one, okay. Let's take the train. It's not usually as crowded as the bus. Tomemos el tren. It's not usually as crowded as the bus. Usualmente no está tan lleno de gente como el bus. Yeah, that's correct. And this is the last one. We cannot play tennis again today. So now, can you read the whole sentence? And you're going to read what is missing as well. We can't play tennis again today. Number 4. Number 4. Okay, you choose number 4, but can you read it, please? I know it's not as rainy as it was last night, but it's still too wet to play. Yeah, so do you know what means this word? This one, wet. Wet. Yeah, but do you know what means? ¿Sabe qué significa? Lluvioso, mojado o algo por el Ajá, estilo. correcto, mojado. Ajá, bien, ahora voy a leer la primera. We can't play tennis again today. Ahora, I know. It's not as rainy as it was last night, but it's still too wet to play. Es como decir, no podemos jugar tenis otra vez hoy. Sí, lo sé. A pesar de que no está lluvioso como la noche pasada o como la noche de ayer, pero aún está húmedo o mojado para jugar, ¿verdad? Entonces ahí es el problema. We can't play tennis again today. I know it's not as rainy as it was last night, but it's still too wet to play. And that's the main reason we cannot play tennis today. ¿Ok? Entonces de esa forma es que se usa eso. I know it's not as rainy as it was last night. No está tan lluvioso como la noche anterior, pero está húmedo para jugar. And then you're going to find these exercises. This is like a test. So you can take this test the times you want, las veces que ustedes quieran, ¿verdad? So if you want to make this test twice, so it's up to you, right? So you can make it twice if you want. Es decisión de ustedes. Ahí. Por si solo son 5 preguntitas, así que. Pero en este no tenemos como para darle check answer, solo elegimos. Por ejemplo, así. What's the math test? And we have to choose the best option. Was the math test as hard as the last test? Was the math test as hard as the last test? No, it was harder. Este estuvo más difícil. No tenemos la opción para darle check answer, solo le damos next. And at the end, we are going to see our score. Al final vamos a ver nuestro resultado. I don't know if you have questions about this right now. I know that this can be a little bit confused because this is something that we cannot use all the time. Teacher, Okay, tell me. ese tema, ¿cómo se llama? No es comparativo ni superlativo. ¿Qué No, es no. entonces?
Este se llama comparison of equality. Y el as siempre va a ir después del verbo to be. Sí, siempre va a ir después, así es correcto. Cuando usamos el verbo to be. Va, por ejemplo, aquí aparece. Va, es que es cierto, está el comparative and superlative, ese es otro tema que está aquí, miren. Aquí está, ¿ve? Comparison of comparatives. Y aquí está superlatives. Estos son los más comunes, que cuando usamos el more than o smaller than y the most difficult es el superlative, pero este es el comparison of equality. Tiene una semejanza, sí, porque usamos adjetivos, pero la diferencia es que usamos esas palabritas que se llaman, que se dicen as, ¿verdad? As difficult as, as difficult as. Por ejemplo, si un ejemplo. Spanish is as difficult as English. El español es igual de difícil que el inglés. Un ejemplo. Spanish is as difficult as English. ¿Verdad? Pero ahora sí, ya voy a usar el... Es que este tema lo vamos a ver mañana. No, el jueves, perdón. El de los comparativos y superlativos. ¿Sí? Comparativos y superlativos. Es bastante largo, la verdad. Creo que... Y eso lo mañana. Queda. Bueno, la cosa está que cuando usamos el comparativo es igual cuando comparamos dos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo. Siempre del español y el inglés. Vamos a usar el mismo ejemplo. English is more difficult than Spanish. Ahí estoy diciendo que es más difícil, ¿verdad? Pero en el primero que dije, English is as difficult as Spanish. El inglés es igual de difícil que el inglés. Es una comparación de igualdad. Pero ahora si uso el comparativo, cuando decimos el comparativo, ya es otra estructura. English is more difficult than Spanish. Estoy viendo que es más difícil. Y si usó el superlativo, English is the most difficult language. Ahí el superlativo comparan en general todo. English is the most difficult language. Y así. Pero eso lo vamos a ver mañana. El que vimos hoy es este, que usamos as, adjective as. O sea que en español el as significa es, el primero y el último. No, ¿Cómo? no. Yo lo podríamos interpretar como igual. Un ejemplo, ya le voy a mostrar otro ejemplo para que vean. Aquí tenemos un ejemplo, miren. Your friend. Pero es que estos son negativos. Vamos a hacer afirmativo. Your friends are as brave as ours. Ya vamos a ver aquí. Vamos a ver lo afirmativo. The new teacher is as friendly as the last one. Vaya. El nuevo profesor o el profesor nuevo es igual. Ese es el verbo to be. Is, ¿verdad? Es. Ahora, the new teacher is igual de amistoso que el último. Entonces es como igual. No sé si se entiende. Sí, hoy sí. Gracias. Ajá. Ahora veamos el primero. Your friends in plural. Your friends are as brave as ours. Tus amigos son iguales, en este caso porque estamos hablando en plural. Tus amigos son igual de valientes como los nuestros. Igual, ¿verdad? As.
Your friends are as brave as ours. Tus amigos son igual de valiente como los nuestros. Ahora, aquí teníamos estos ejemplos. Por ejemplo, intentemos hacer el primero. Puede ser un poco difícil porque usamos así como vocabulario bastante, estructuras algo confusas. Por ejemplo, ¿cómo dirían ustedes? Comencemos solo con esto primero. Yo creo que ya vieron ese tema. Para decir eso, ¿cómo dirían eso? La comida de mi hermano. No, pero no es the food of my brother. Eso es una estructura así una traducción bien literal del español al inglés. The food of my brother. No. ¿Cómo lo dirían en inglés ustedes? My brother's food. Yeah, right. My brother's food. Okay, thank you. My brother's food. Ahora, vayamos armando la oración. Is not Ajá, vaya. Is not. Ahora, ¿qué más As. usaría? As. as good. Good. As good as. As. Vamos ahí. ¿Cómo diríamos eso? Permítame. Ahora esto. We are not My going to- friend. My friend food. Yeah, my friend's food. Yeah, that's correct. Very good. My brother's food is not as good as my friend's food. And it's correct. Fijan, aquí estamos utilizando ya la estructura. As good as. Ahora, la comida de mi hermano no es tan, cuando es una negación ya como que cambia, ¿verdad? No es tan buena como o no es igual. Siempre podemos decirlo igual, pero es que depende cómo lo interpretemos. No tiene como un significado específico, sino que más bien cómo lo interpretemos. No es que tenga un significado específico. La comida de mi hermano no es igual de buena como la comida de mi amigo. So now, can you make the second one? Just pay attention. ¿Saben cómo decir eso? La cancha de fútbol. En este caso sería Soccer field. Sí, the soccer field, correcto. Soccer field. Viene ya la escuela. Is not as. But this is an affirmative. Affirmative. Is as. Small. Yeah, because that is the adjective. Is a small. Small as my house. My house, and that's everything. Soccer field is as small as my house. And yeah, that's correct. That works. Aquí está la estructura. Vamos a poner en azul. Vaya, esta es un poco enredada, pero vamos a comenzar con lo que podamos ahí. ¿Cómo comenzarían esta? Solo es esta parte, déjame ver. Esta está ahí. ¿Cómo harían esa parte? Está fácil. Solo esa parte que subrayé. I like. Uy, perdón. Va, me dijeron I like
Ah, no le escucho muy bien. This movie Ajá, this movie. I like this movie because because. uh, I get because. is Ujú. equal, tal vez. Because is, ¿verdad? Because is equal, Es. igual, no sé. Vaya, ahora aquí es donde usamos ya ahí donde va la estructura. Vaya. Para decir escalofriante, vamos a cambiar esto para que no nos confundamos. Vamos a poner, es igual de otra palabra. No, que no se me ocurre alguna. Pero es como decir de miedo. ¿Cómo dirían ustedes una película de miedo? ¿Cómo dirían eso? Scary movie. Scary movie, ¿ya? Yeah? It's scary movie ahora. Es igual, solo que acordémonos que hay sinónimos entonces. Escalofriante puede ser scary, ¿verdad? Solo que es otra forma. Es otro sinónimo. Escalofriante decía Vale. Ahora, I like this movie because. Y eso, y aquí viene la estructura. Dijimos que íbamos a usar scary. Dijimos que íbamos a usar scary, ¿verdad? Ahora, ¿cómo harían la estructura con el adjetivo? Because is. Because is. As scary. 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 Luego. As Ajá, ahí está ya. I like this movie because it's as scary as. Y podemos decir aquí as the one we watched yes. yesterday, correcto. I like this movie because it's as scary as the one we watched yesterday. As the one we watched es como decir como la que vimos ayer. Okay. Now it's a little bit clear. I know that Yes. yeah, it can be a little bit difficult and a little bit confusing, and that's normal, okay. But I think that we can practice more this structure, and we are going to learn how to use it. That's the only way in which we can overcome or we can learn something new, right? Just practicing. Al inicio sí puede ser un poco confuso. Bien, ahora hicimos los ejercicios que estaban ahí en la plataforma para que tengan una idea previa a la hora que ustedes los vayan a hacer y no se confundan, ¿verdad? Y no los hagan así solo por irlos haciendo, porque incluso la plataforma ahí tiene para mostrar la respuesta. Entonces no es esa la idea, ¿verdad? Entonces por eso lo estamos haciendo ahorita, para que lleven una idea previa y los vayan a hacer ahí. Y ya tengan como un conocimiento de que nada, de qué es lo que se va a hacer. Porque sí es bien confuso cuando no se entiende muy bien. Questions so far? I think that so this is all for today, but I don't know if you have questions about this topic. No, teacher. Okay, perfect. So, well, thanks for joining, and I'll see you on Thursday, the day after tomorrow, and have a good night. Okay. Nice. Bye-bye. Bye. Good night. Bye-bye.